आणि आमचे नॉर्थ गोवाचे डॉन बॉस्को कॉलेज कन्व्हेनर रिचर्ड वायकर. So today's topic for the press conference is how Modi government is interfering in the education system with their RSS ideology and changing the syllabus and saffronizing it by RSS ideology. काय दिसा पहिले तुम्ही पहिला असतले की NCERT सिलेबस चेंज केलो इन द नेम ऑफ रॅशनलायझेशन. तांच्यानी किती चेंज केले? दे ड्रॉप द चॅप्टर्स ऑन डेमोक्रेसी अँड डायव्हर्सिटी. Second chapter they drop regarding popular struggles and movement. Third chapter they drop challenges to democracy. So ये तीन chapter जे are they dropped it from standard 9th of social science textbooks. आता social science textbook, political science textbook जो असा स्कूलाचो तातूंतल्यान तुम्ही डेमोक्रेसी चॅप्टरच काढता आणि फ्रीडम स्ट्रगल हा ताचो चॅप्टरच काढता. तर शिकयतले कितें तुम्ही? दो स्टुडंट्स डेमोक्रेसी बद्दल शिकचोच ना, डेमोक्रेसी प्रोसेसा बद्दल शिकचोच ना, then how a student will be educated and will be knowing how a political system, how the democratic system, democratic setup of India works. पहिली म्हटल्यार प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी और आरएसएस they don't believe in democracy. तुमच्याने हालीच पहिले असतले इन द पार्लिमेंट ते विरोधकांक उलोवपाक दिना, त्यांचे माईक बंद करता. माईक इतिहासान पहिली जाले की माईकूच बंद केले आणि कोणे समज उलयलो भायर जाल्यार ताचे ईडी सीबीआय धाडटा. आमचे राहुल गांधीचे तेणे डिस्क्वॉलिफिकेशन घातले हू स्पीक्स. तो ते डेमोक्रेसीक मानत ना. आता ते म्हणटा भुरग्यांक सुद्धा डेमोक्रेसी शिकोवया नाका सो दॅट स्टुडंट्स डजंट नो अबाउट डेमोक्रेसी. स्टुडंट डजंट नो अबाउट डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ दिस कंट्री. स्टुडंट डजंट नो अबाउट द स्ट्रगल व्हाट अ पॉप्युलर लीडर लाईक महात्मा गांधीजी, लाईक बी आर आंबेडकर, सुभाषचंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जे फ्रीडम स्ट्रगल असले, फ्रीडम मुवमेंट असले, त्यांना कळपाक जायना म्हणून जे चॅप्टर काढले ते. बिकॉज हे जे स्टुडंट्स हा 9th 10th स्टुडंट्स आफ्टर 12th पॉलिटिकल सायन्स सब्जेक्ट आसना सगळ्यांक. फक्त जे कोण हिस्ट्री घेता, जे कोण आर्ट्स घेता त्यांकाच असता. बाकीचे स्टुडंट जे सायन्स घेता, कॉमर्स घेता हे भुरगे शिकना. So these students are not aware about democratic setup. And after 12 the भुरग्याची एज 18 years जाता. 18 years. So first time voter जाता तो, first time voter. So this is directly an attack on the first time voters. हे first time voter काय माहिती देऊ सोदना व्हॉट इज डेमोक्रेसी, व्हॉट इज फ्रीडम स्ट्रगल. कित्याक फ्रीडम स्ट्रगलान हे नासलेच. फ्रीडम स्ट्रगलान आरएसएस और बीजेपी नासलीच. फ्रीडम स्ट्रगलान कोण असलो? महात्मा गांधीजी असलो, जवाहरलाल नेहरू असलो, मौलाना अब्दुल कलाम आझाद असलो. तो हेंका नाका की दिस लिडर्सांक हे रीड करचे भुरग्यांनी सुद्धा वोटिंगाक तेंका वोट मारतले म्हणून. एंड दिस आरएसएस आयडियोलॉजी इज टू मेक स्टुडंट्स इलिटरेट. Because if they don't know about the facts, if they don't know about democracy, they don't know how to vote, whom to vote. And they want to make students illiterate because with these students, they want to play the cards of communal politics in the name of Hindutva, in the name of nationality, in the name of Akhand Bharat. They want to take votes of these first time voters. त्यांका काय सेटअपच खबर ना. आणि एनसीईआरटी जेन्ना ह्यो सिलेबस चेंज केलो तांच्यानी पिरियॉडिक टेबल सुद्धा काढला. पिरियॉडिक टेबल सुद्धा त्यांच्यानी काढला फ्रॉम स्कूल टेक्स्ट बुक्स. तांच्यानी फेमस डार्विन्स थिअरी ऑफ इव्होल्युशन काढला. आता हेंच्यानी कित्याक काढला हे टॉपिक? दिस टॉपिक्स आर जस्ट अ स्केप बोर्ड्स. तांकां काढून जाय फक्त डेमोक्रेसीचेर. आता रॅशनलायझेशन दाखवूंक जाय म्हणून दिस टॉपिक्स काडचो पडलो. आणि हेजे अगेन्स्ट जे पिरियॉडिक टेबल काढला, मागीर डार्विन्स थिअरी ऑफ इव्होल्युशन काढला, खूपशे सायंटिस्टांनी बरयला आता हेंचेर की तुमच्यानी कितें केला, चूक केला म्हणून. ऑल्सो जेन्ना डेमोक्रेसीचो सब्जेक्ट काढलो, चॅप्टर काढलो आणि फेमस पॉलिटिकल स्ट्रगल्स अँड मुवमेंट काढलो, खूपशे अकॅडमिशियनान तेंकां लेटर बरयले तुमच्यानी चूक केला म्हणून. आयजूच हेराल्डान एक आर्टिकल बरयला, आयजूच बरयला. इट सेज दॅट advisors Palshikar, Yadav asked NCERT to drop their names. Say they are embarrassed to be associated with these textbooks.
तुमच्या माहिती खातीर हांव सांगूंक सोदता पालशीकर एंड यादव आर द चीफ एडवायझर फॉर एनसीईआरटी पॉलिटिकल सायन्स टेक्स्ट बुक्स. They are the chief advisor. They frame the curriculum of these textbooks. And shockingly, they say that we were never consulted or even informed about these changes. If NCERT did consult other experts for deciding on these cuts and deletions, we explicitly state that we are fully disagree with them. They are disagree. जे कोण चीफ एडवायझर आहा हू एडवाइज टू सेट द करिक्युलम ऑफ पॉलिटिकल सायन्स तांकां सांगूंकूच ना, तांकां कॉन्फिडन्स घेवंकूच ना. विदाउट टेकिंग द स्टेक होल्डर्स इन कॉन्फिडन्स हेंच्यांनी डिलीट केले सगळे टॉपिक्स अबाउट डेमोक्रेसी एंड ऑल. सो हे दाखयता की डायरेक्ट इन्व्हॉल्वमेंट हा मोदी गव्हर्नमेंटाचो. डायरेक्ट चीफ एडवायझराक बायपास करून हेंच्यांनी सिलेबसूच चेंज केलो. जो सिलेबस ड्राफ्ट करता ताका खबरूच ना कितें जालें म्हणून. सिलेबस डायरेक्ट चेंज केलो. And at the end, what they say is, both of us has written a letter to NCERT. We would like to disassociate ourselves from these textbooks because तांचो textbook नाव असता chief advisor. The preface तांचो नाव असता. They are saying we want to disassociate ourselves from these textbooks and request NCERT to drop our names. We request you to give effect to this request immediately and ensure that our names are not used in soft copies of the textbooks available in the NCERT website and also in the subsequent print edition. ते म्हणता आपण नाव घालून नका टेक्स्टबुकार कित्याक आपलो काही योगदानूच ना हितून. So they have written letter, the chief advisor has written to NCERT. हेचे पयलीं केन्नाच जावना इतिहासान की chief advisor लेटर बरयता की आपलो नाव घालू नका म्हणून. Without taking into confidence, they have changed the syllabus. हे झाले NCERT बद्दल. आता मी ओव्हरऑल एज्युकेशन पळया. दिल्ली युनिव्हर्सिटी इट कम्स एज अ सेंट्रल गव्हर्नमेंट. तातून बीए सिलेबसान दे हॅव रिमूव्ड द चॅप्टर ऑफ मौलाना अबुल कलाम आझाद. चॅप्टरच काढलो. मौलाना अबुल कलाम आझाद वॉज द फर्स्ट एज्युकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. फर्स्ट एज्युकेशन मिनिस्टर. He laid the foundation of universal compulsory education for those below 14 years of age. He laid the foundation of IIT, IIM with their Prime Minister Jawaharlal Nehru. खूपशे आमचे IIT ग्रॅज्युएट आता CEO झाला अमेरिका बेस्ड कंपनी Google and other companies. This happened because of his vision. This happened because of first education minister. आता तुम्ही चॅप्टरच काढता. Why? Only because he is minority. Bharatiya Janata Party and RSS doesn't want to show any contribution which was done by minority leader in India. आमको सांगतात कित्याक ते. And they are including Savarkar chapter in the BA syllabus. आंबेडकरचो काढलो सावरकरचो चॅप्टर ते घालता in BA syllabus. Who is Savarkar? I challenge Bharatiya Janata Party or Chief Minister or RSS anyone. आमचा एक कंट्रीब्युशन दाखवतो की सावरकरान ड्युरिंग फ्रीडम स्ट्रगल केला तो. एक कंट्रीब्युशन अपार्ट फ्रॉम द मल्टी पेटिशन दिवपाचे अपार्ट फ्रॉम द एक कंट्रीब्युशन ताणे आमचे देशा खातीर आमच्या देशाच्या फ्रीडमा खातीर झगडलेले एक कंट्रीब्युशन दाखयात. शॉकिंगली ही न्यूज पळयात तुम्ही. हिंदी नाही कित्याक ही नॅशनल न्यूज जाली. महात्मा गांधी से पहले होगा वीर सावरकर का चैप्टर. महात्मा गांधी से पहले होगा वीर सावरकर चैप्टर. महात्मा गांधी जी इज द फादर ऑफ अ नेशन. आणि ताचे पयली जो गद्दार आरएसएस ब्रिटिशां वांगडा काम करपी ताचो चॅप्टर शिकयतले. ताचे पयली जी आयडियोलॉजी महात्मा गांधीजीची हत्या केली ताचे चॅप्टर शिकयतले. नाथुराम गोडसे जे बीजेपी लोक आणि आरएसएस लोक पुसता द आयडियोलॉजी ऑफ आरएसएस किल्ड महात्मा गांधीजी. And that ideology you all want to teach the students of India before Mahatma Gandhi. याचे पहिले केन्नाच जाऊ ना. India is a country of Gandhiji's ideology, and in this country, the person who killed Gandhiji, the ideology which killed Gandhiji, was teaching them first. It's fully newspaper, BBC News. दिल्ली यूनिवर्सिटी की समिति ने अंबेडकर पर कोर्स को हटाने का प्रस्ताव दिया.
आंबेडकरचो कोसूच ते काढून सुद्धा इन द अकॅडमिक काउन्सिल ऑफ दिल्ली युनिव्हर्सिटी ते आंबेडकरचो कोसूच काढून सुद्धा. And दिल्ली युनिव्हर्सिटी इज रन बाय सेंट्रल युनिव्हर्सिटी सेंट्रल गव्हर्नमेंट. एक वाटे ते आंबेडकरचो जो आमचो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हा ताचो कोसूच काढून सोदता, दुसरे वाटे तो सावरकरचो कोर्स एड करून सोदता. And RSS is an ideology. In the independent India, the first terrorist of India was of RSS, Nathuram Godse. And their ideology they promote करता. And through this they want to saffronize the education. So what is RSS तुमका सांगता. There was one fellowship, Maulana Abul Kalam Research Fellowship. आमचे जितले भुरगे हा who wants to study PhD, आमचे minority भुरगे, त्यांना ही स्कॉलरशिप लागताली. फ्रॉम सो मेनी इयर्स स्कॉलरशिप चालू हा. आता स्कॉलरशिप बंद केली. सेंट्रल गव्हर्नमेंटने स्कॉलरशिपच बंद केली. वाय? अबुल कलाम आझाद इज फ्रॉम मायनॉरिटी. They don't want to show any contribution which was done by minorities, especially by Muslims. एक सॉन्ग हा तुमचे सगळ्यांनी जेव्हा तुम्ही स्टुडंट्स असले तुम्ही शिकला असले, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके गुलसिता हमारा. This song represent India. This song represented the unity of India. यो सॉन्गाचो लेखक जो हा मोहम्मद इकबाल ताचो सुद्धा चॅप्टर काढलो. Citing what? He was conspired of two nation theory. That's why त्याचं नाव काढलो. अरे this song is sung by each and every student across country. In Goa also दरेक भुरग्याचे song बाहेर असतलो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. Because this song represent unity. काढलो. Citing what? He Muhammad Iqbal was conspired and he initiated a two nation theory. आता two nation theory कोणी काढलं तुम्हाला सांगता. Then RSS chief Golwalkar, he was the first person to mention about two nations. He was the first person to mention about Akhand Bharat, to mention about Hindu Rashtra. त्याने आपल्या स्वतःच्या बुकात भरलेला in the book We or Our Nationhood. तो म्हणता that minorities such as Muslim, Christians or other religious minorities should have no rights except as second class citizen unless they accepted the culture of Hindus. हे म्हणणे माझे नाही, गोळवालकरांनी त्यांना म्हटलं आपल्या बुकात. So he was the first one to propose two nation theory. So RSS from the beginning wanted to divide this country on the basis of religion. RSS is an organization which never took part in any freedom struggle. RSS is the organization which never took part in the Quit India movement. They never believed Gandhiji. They never believed the freedom struggle. And तोच फ्रीडम स्ट्रगल हे सिलेबसातून मोदी गव्हर्नमेंट काढू सुद्धा. बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू शो द स्टुडंट्स की स्ट्रगलान कोण कोण इन्वॉल्व असले म्हणून. ते काहीच फरक पडना. दे वॉन्ट टू डिलीट दिस. पुढे वयता युपीए टायमार युपीए टायमार एक युनिव्हर्सिटी ग्रांट कमिशन म्हणून असले. आणि दर एक युनिव्हर्सिटी ग्रांट मेळटाले आणि दर एक कॉलेजीक ग्रांट मेळटाले. कसले ग्रांट? Infrastructure grants, salary grants, and वेगवेगळे grants. पहिलीदा in the history of India, there will be no grant given to university. There will be no grant given to university by Ministry of Education. आता loan दिले loan. हे आ म्हणा ना Ministry of Education is saying. Now there will be given higher education loan, higher education funding agency, which is under Ministry of Education. आता जे कॉलेजीक जे युनिव्हर्सिटी फंड जाय फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यांना लोन घेवचो पडटलो फ्रॉम हायर एज्युकेशन फंडिंग एजन्सी. आणि लोन मागीर कॉलेजीन पे करूंक जाय. केन्ना जावंक ना इन 70 इयर्स ऑफ इंडिपेंडंट इंडिया केन्ना जावंक ना की लोन घेवचो पडटा फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर. लोन घेवन मागीर कॉलेज रिपे करतली. सो इन दिस प्रोसेस आता कॉलेजीक रिपे करूंक जाय लोन. हाऊ दे विल रिपे? फ्रॉम वेर दे विल जनरेट मनी? दे हॅव टू इन्क्रीज द फीज ऑफ द स्टुडंट. To repay the loan, त्यांना फीज वाढवची पडटली स्टुडंट्साची, त्या कॅन्टीनाची फीज वाढवची पडटली. And in the council there is one teachers body called Academics for Action and Development in Delhi University. They said that seeking loan from higher education funding agency will lead to a steep fee hike in future. Steep fee hike. आणि याच्या फुडल्यान त्यांनी strongly oppose केला as students of SC, ST and OBC will adversely affected.
बिकॉज जे गरीब भुरगे आहा ताचे कडेन पयशे दिवंक जावचे ना, दे वोंट ग्रॅज्युएट, दे वोंट डू हायर स्टडीज. सो बीजेपीचो आरएसचो प्लॅन हा की स्टुडंट्सांक शिकपाकूच दिवचे ना. दे वॉन्ट टू कीप द स्टुडंट्स इलिटरेट and use them during election in the name of religion, in the name of Akhand Bharat, in the name of nationalism. तांकां शिकोवपाचें ना भुरग्यांक. And in Modi ruled, BJP ruled states, for example in Haryana, for example in Assam, in other BJP ruled states, तांच्यांनी एक सर्क्युलर काडला की जे कोण प्रायव्हेट स्कुलान वयता ताजी फीस गव्हर्नमेंट पे करतली, आणि जे कोण गव्हर्नमेंट स्कुलान वयता ताजी फीस लोकांनी पे करप. आता मनीस लोक जे आहात ते विच ऑप्शन दे विल टेक. आता गव्हर्नमेंट पे करता तेच ऑप्शन घेतले. सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टुडंट्स आर जॉइनिंग प्रायव्हेट स्कूल्स बिकॉज प्रायव्हेट स्कूल फीस गव्हर्नमेंट इज पेइंग. इन हरियाणा एंड आसाम मागीर कितें जातलें, गव्हर्नमेंट स्कुलान कोण वयचो ना, गव्हर्नमेंट स्कुलान कोण वयचो ना, तो गव्हर्नमेंट म्हणटली अरे कोणूच येना स्कुलान, अरे भुरगेच ना, आमी लॉसान वयता, लेट्स स्टॉप दिस गव्हर्नमेंट स्कूल. गव्हर्नमेंट स्कूल स्टॉप जातली. आता गव्हर्नमेंट स्कूल स्टॉप जाले नंतर आता गव्हर्नमेंट कितें म्हणटली, आता ती गव्हर्नमेंट स्कूलाची प्रॉपर्टी जी आहा, बिल्डिंग जी आहा ती वेकंट आहा, ती आता वेस्टान वयता. सो लेट्स गिव दिस, इनवाइट द पीपल हू कॅन रन द कॉलेजेस, रन द स्कूल्स, एंड let the school be given to private agencies. कोण प्रायव्हेट? अदानी आणि अंबानी कसे कृषी कानून हाडून ते प्रायव्हेट क्रॉनिक कॅपिटलिस्टांक दिवंक सोदताले, तशेंच एज्युकेशन गव्हर्नमेंट स्कूल दे वॉन्ट टू गिव टू प्रायव्हेट पीपल. मागीर कितें जातलें, प्रायव्हेट पीपल विल एक्वायर ऑल द गव्हर्नमेंट स्कूल्स ऑफ इंडिया एंड एज्युकेशन विल बी प्रायव्हेटाइज्ड. एंड इन दिस एक्सरसाइज जो भुरगो बिलोंग्स टू SC, ST, OBC तो शिकूंकूच पावतो ना, तो पेमेंट तो फीस भरूंकूच पावतो ना. जो कोण पैसे काढा तोच एज्युकेशन घेवंक सोदतलो. सो दिस एक्सरसाइज इज अगेन्स्ट राईट टू एज्युकेशन. राईट टू एज्युकेशन म्हटल्यार कितें, दर एक स्टुडंट, गरीब तो गरीब स्टुडंट, ताका स्कूल एज्युकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मेळूंक जाय. स्कूल एज्युकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मेळूंक जाय. सो बाय प्रायोरिटायझिंग द एज्युकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, by bringing private players like Adani and Ambani, you are going against the right to education. So हांव ह्या प्रेसाच्या माध्यमांत सांगूंक सोदता की मोदी गव्हर्नमेंट इज ट्रायिंग टू प्रायोरिटाइज द एज्युकेशन सिस्टम, मोदी गव्हर्नमेंट इज ट्रायिंग टू सेफ्रोनाइज द एज्युकेशन सिस्टम, मोदी गव्हर्नमेंट इज ट्रायिंग टू रीराइट द हिस्ट्री. आता मोदी गव्हर्नमेंटान फक्त हिस्ट्री चेंज केला. आता त्याने आंबेडकराचो चॅप्टरच काढून सोदता. तो फुडें असो टाइम येतलो की कॉन्स्टिट्यूशन सुद्धा चेंज जातले. फुडें असो टाइम आसूं शकता की RSS इज द ऑर्गनायझेशन which was never part of Indian independence, which was never part of Indian struggle, which was never part in any contribution for independence, and these people are rewriting history. ते नासले ते बरयता हिस्ट्री. So Modi government is directly attacking the education system of India. प्रेसाच्या माध्यमांतून दर लोकांक सांगूंक सोदता, आमच्या गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता, टू सेफगार्ड आवर फ्युचर ऑफ चिल्ड्रन, टू सेफगार्ड आवर फ्युचर ऑफ इंडिया. येता ते इलेक्शनाक तुमकां मोदी गव्हर्नमेंटाचे विरुद्ध वोट मारचो पडटलो. बिकॉज दिस इज अ वेपन व्हॉट पीपल हॅज. पीपल आर सुप्रीम, पीपल पॉवर इज सुप्रीम. सो तुमकां आतां 10 म्हयन्यानूच तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा टू सेफगार्ड your own children's future, to safeguard the future of India. So हे करपा खातीर तुमकां मोदीचे अगेन्स्ट वोट मारचे पडटले for the unity of India, for the progress of India, and for the education system of India. Thank you. तो बोले सर. So I want to start with the first two lines of the Indian preamble. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. This I am not saying, this the Indian preamble is saying, which is considered as the introduction of the constitution and which is also part of the basic structure of the constitution, which even the parliament cannot amend. Now the present move of the parliament by NCRP, that is an
order of theirs to remove democracy from the textbooks of class 10 students, for me is a mockery, and more than a mockery, it's a murder. Because this is just to promote the government's hidden agenda to promote fascism, dictatorship, where there is no questioning. Because democracy empowers the students to question. Democracy empowers the citizens to question. Now, if I go and ask any ordinary citizen of this country, what is democracy? He will tell me it is empowerment. Because he will associate democracy with voting. He will associate democracy with his fundamental rights, which democracy gives him. Now, if you will remove that from the syllabus of a 10th standard student who is the future voter of this country, who is the future workforce of this country, how will you expect him to understand how democracy is important and what a democratic setup in this country means? He will not understand that he's getting his fundamental rights from democracy. That's why I want to request each and every student, especially Goan students, to please ask your grandparents what democracy means to them, especially grandparents who are above the age of 80, because they have seen governments coming and going, they have seen different leaders, they know what a vote means, and they have also seen Portuguese rule, they have seen Salazar's dictatorship. Unfortunately, a new Salazar is coming up in India, and they know the importance that what democracy gave them when democracy was not there, and now when democracy is there, what is the benefits? So please ask them. They will give you an insight of what you all have to face in future. Because this government has only one and one agenda, that is communal politics remain in power through fascism. And fascism's ultimate end is dictatorship. In Italy it happened, in Germany it happened under the Nazi rule. And I want to remind the people that the present government's parent organization clearly believes in Nazi ideology, may it be their uniform, may it be their principles, may it be how they portray and who they idolize. These are all very much clear that these are a fascist government. And fascism and democracy cannot exist together. So they clearly want to promote fascism. And why they want to promote? That the people are very smart and they will understand. Last, I want to remind the government itself that they themselves came to power through a democratic setup. So please learn to respect it. You have come through democracy. And democracy will teach you a lesson. Because democracy will empower the people to teach you all a lesson, and mark my word, they will teach you a lesson. Therefore, please revert this decision as soon as possible. Thank you. किती क्वेश्चन भी आ रहे हैं? तुवें म्हणलें पण न्यू सालाजार कोण आसा म्हणून यू सेड दॅट न्यू सालाजार इज कमिंग टू इंडिया म्हणून Yes. सो कॅन यू स्पेसिफाय कोणाक तूं मेन्शन करतालो तो See, I really believe one thing that now if you see the parliament's inauguration only, technically the constitutional head of the country should inaugurate. The reason he inaugurated he has not given, but I can assure you that looking at all the camera and all the media attention, who got the most media attention, that is very much clear. So these are the initial stages of what a dictatorship thinks of. Even when Hitler, when initially he took over all the institutions of the country, tried to promote himself. Then he caught hold of media, which is the fourth pillar of democracy, which they have already caught hold. I'm talking about national media. So I think it's very much clear who I am, who I'm saying, new Salazar. I'm talking about our Honorable Prime Minister, Narendra Modi. नवशात तुवें म्हणलें पळय न्ही की सिलेबस काडला म्हणून ओके सो इतकेच काडला का आनीकूय काडला पळय तितून खूब टॉपिक काडला हेंच्यांनी फॉर एग्जांपल तुमकां लिस्ट दिता चॅप्टर ऑफ डेमोक्रेसी डायवर्सिटी पॉप्युलर स्ट्रगल्स मुवमेंट चॅलेंजेस टू डेमोक्रेसी पिरियोडिक टेबल काडला डार्विन थियरी ऑफ इव्होल्युशन काडला आनी खूब 4-5 काडला आतां मेन हे केला तुमकां सांगला कितें आहा तें आतां हेंचे इन द नेम ऑफ नॅशनलायझेशन दे आर रिमुव्हिंग दीस टॉपिक्स कळ्ळें Which standard you said? क्लास 9th and 10th. 9th and 10th. तितले पयलीं सिलेबस थोडे आशिल्ले जे खूब म्हणटा की गरज ना म्हणून मुगल सिलेबस आशिल्ले पळय न्ही
ते आशिल्ले ते बी काडले ना, आता पळय गरज ना अशें ना. आता भुरगो तो स्कूल एड्युकेशन म्हणटा पॉलिटिकल सायन्स वा सोशल सायन्स केन्ना शिकता स्कूल एड्युकेशनात. स्कूल एड्युकेशनात तो सब्जेक्ट सगळ्यांक कंपल्सरी आसता. आनी जेन्ना भुरगो 11th वयता तो शिकपाक ताका ऑपॉर्च्युनिटी मेळत ना, हिस्ट्री जाणून घेवपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. आता मुगल्स असले कोण असले दे वर पार्ट ऑफ हिस्ट्री. सो एव्हरी सिटीजन रायट टू नो द पार्ट ऑफ हिस्ट्री. मुगल्स कशें आसूं दे कोणूय आसूं दे. तो जो भुरगो 11th वयता he won't take art, all the students won't take art or political science to know the history. Only certain people will take. So they want to make sure that students of India they don't know the history. आणि हिस्ट्री जाणून जाय जाल्यार आपली हिस्ट्री रिरायट करतले ते. तेंच्यांनी हिस्ट्रीन ते सुद्धा ऍड करूंक जाय की व्हॉट इज RSS. तातूंत हिस्ट्रीन तेंच्यांनी ते सुद्धा ऍड करूंक जाय की RSS किल्ड महात्मा गांधीजी. ते सुद्धा एसोसिएशन चॅप्टर आता काढून सोदता ते सुद्धा चर्चान आयला.